నవీన్ గారు చెప్పండి. థ్యాంక్స్ అండి. మళ్ళీ మరొక మంచి సినిమాని అదర్ లాంగ్వేజ్ నుంచి తెలుగు వాళ్ళకి అందిస్తున్నారు. కంగ్రాట్స్ అండి. అందరూ వీళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి. అదే యాక్చువల్గా కన్నడ రిలీజ్ అయినప్పుడే ట్రైలర్ వేరే వాళ్ళ ద్వారా నాకు వస్తే చూస్తే అప్పుడే అనుకున్నాను చాలా బాగుంది ఈ సినిమా. యాక్చువల్గా కన్నడ సినిమా అనే కన్నా మలయాళీ సినిమా అని అనిపించింది, ఆ మేకింగు, ఆ యాంబియన్స్ ఇవన్నీ చూసి. బట్ మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ ద్వారా ఇలా వస్తుంది మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో థ్యాంక్స్ టు శశి గారు కూడా. బట్ మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ ఈ కంటెంట్? నేను చూడలేదండి, శశి చూశాడు. బట్ వీ వాంట్ థ్యాంక్ రాజు గారు అండ్ ద టీమ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ డెఫినెట్లీ యాజ్ ఐ సెడ్ విల్ డూ బెస్ట్ ఫర్ ద ఫిలిం. శశి బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు. ఒకసారి మీ దగ్గరకు వచ్చి సినిమా ముందు మీరు ఇట్ ఈస్ యువర్ ఆఫర్ ఆర్ దేర్ ఆఫర్? అవర్ ఆఫర్ అండి. శశి చూసి వెళ్ళాడు. ఆ సినిమా అక్కడ సక్సెస్ చూసి ఇక్కడ తెలుగులో చేస్తే బాగుంటుందని ఫీల్ అయ్యారా మీరు? అంటే ఆ తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఆ నేటివిటీ అనేటువంటిది ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నారు? వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? వాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ కర్ణాటక? సార్ నేను గమనించింది ఒకటే సార్, మనం వి ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ విలేజెస్ సార్. సో ఆ రూట్స్లో బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఏదైతే మిస్ అవుతున్నారో ఆర్ మన జనరేషన్ ఏదైతే మనం చూసామో ఆల్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ ద ఫిలిం అండి. సో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ టు ఎవ్రీ ఆడియన్ అండి. తమిళ కన్నడ నేమ్ ఏంటండి సినిమాది? సేమ్ అండి, సూఫ్రమ్సో. సూఫ్రమ్సో సేమ్. ఇక్కడ డూ యూ థింక్ దట్ దిస్ విల్ పే? దిస్ ఇస్ టైటిల్ కొంచెం ఇదిగా అనిపిస్తుంది కదా సార్. అబ్రివేషన్ క్లారిటీ ఏమి ఇస్తున్నారు సార్? అది ఆల్రెడీ ట్రైలర్లో కూడా చెప్పారు సార్, సులోచన ఫ్రమ్ సోమేశ్వరం అని. సో బేసిక్గా ఆ టైటిల్ని సూఫ్రమ్సో అని పెట్టారు. బట్ మీరు సినిమాకి వెళ్ళిన తర్వాత అంతా సూపర్గానే ఉంటుంది సార్. జోనర్ ఇస్ హర్రర్ ఆర్ సార్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జోనర్? సార్ ఇది ఫుల్ లెంత్ అంటే లాఫ్టర్ రైట్ అనండి. బట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ట్రైలర్ చూసారో అది ఓన్లీ ఒక 20% ఆఫ్ ద ఫిలిం అండి. ఇంకా 80% డిఫరెంట్ స్టోరీ ఉందండి సినిమాలో. నవీన్ గారు సార్, ఇండస్ట్రీలో స్ట్రైక్ జరుగుతోంది. ఉస్తాద్ సినిమాకి ఏ మేరకు ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకున్న? యాక్చువల్గా ఉస్తాద్ సినిమా మొన్న మంత్ ఎండ్కి అయిపోతుంది అనుకున్నాం కదా, బట్ ఏ మేరకు ఎఫెక్ట్ అయింది, ఎప్పుడు అయిపోవచ్చు? మేము ఇంకా హీరో గారిది, పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఇంకా 1 వీక్ షూట్ ఉందండి. తర్వాత వీ హ్యావ్ అనదర్ 20-25 days షూట్. వీఆర్ ఫైన్ అండి, మాకేం ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు. బట్ స్ట్రైక్ గురించి కాకుండా విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం. అది కరెక్టే, కానీ మీరు కనిపించేది బయట తక్కువ కదా. పోనీ ఆ సినిమాని సంక్రాంతికి తెచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? లేదు, ఇంకా మూవీ కంప్లీట్ అవ్వాలి. తర్వాత అంటే ఇంకా చాలా దూరం ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఆగస్టులో ఉన్నాము, ఇంకా 6 months టైం ఉంది కదా సంక్రాంతికి. ఇంకా షూట్ అవ్వాలి కానీ అసలు ఆ డేట్ గురించి ఇంకా ఆలోచించలేదు. డేట్ ఏమైనా అనుకోగానే డెఫినెట్గా మీకే చెప్తాం ఫస్ట్. నవీన్ గారు, మామూలుగా అయితే ఆగస్ట్ 8 గ్రౌండ్ ఖాళీగా ఉంది, కొత్త సినిమాలు ఏం లేవు పెద్దగా. కానీ 9వ తారీఖున అతడు రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఫేవర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది తెలుగు స్టేట్స్లో. దాని ఎఫెక్ట్ ఈ సినిమా మీద ఏమైనా పడే అవకాశం ఉంది? డెఫినెట్గా అతడు మహేష్ బాబు గారి కెరీర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిలిం అండి. త్రివిక్రమ్ గారు ఆయన కాంబినేషన్లో డెఫినెట్గా మ్యాసివ్గా ఉంటుంది రిలీజ్. బట్ దిస్ ఫిలిం ఇది ఆల్రెడీ కన్నడలో పెద్ద హిట్ అయ్యి, మలయాళంలో పెద్ద హిట్ అయ్యి, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ బాగా ఉంది. అండ్ దెర్ ఈజ్ స్పేస్ ఫర్ 2 films. అంటే కొత్త సినిమా కాదు కదా, సో దెర్ ఈజ్ స్పేస్ ఫర్ బోత్ ఫిలిమ్స్. నవీన్ గారు సారీ చెప్పండి. నవీన్ గారు, మీరు చాలా తక్కువ వస్తారు కాబట్టి బయటికి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాళ్ళని అడిగిన తర్వాత మళ్ళీ నా దగ్గర రండి. Raj sir here. Sir. So what was the immediate reaction when you read the script, and tell me more about your first meeting? About it's the not first meeting, sir. Like, we met around 2015. So it's not a first meeting. So he was an actor who came for an audition of our film. Actually, both of them came to the same audition. That film didn't happen. So it was a Telugu film. So Telugu is my mother tongue. So I had to do that, but because I thought Kannada is a big industry, I may not be able to do a Kannada film. So let me start in Telugu. So that's when they came for the audition.
So and then like we all became friends, and he was a very good narrator. He used to tell stories to people. I said like why do you want to waste stories like that? Why can't you write it and make become a director? That's when like after many years like I suggested him a book and asked him to write a screenplay about it, but because of some reason it didn't happen, and he worked for 3 months on that script, but it didn't happen, and he was heartbroken. That's when I said like you write something where you have many stories inside, you have seen life. So you do that, like you write about the characters that you have seen. So that's when like he started writing, and I gave a few scenarios that I have seen. So he kept on working for years. He wrote 26th draft, and all the time like he used to send me. He used to send my partner Praveen. It's not that like he came and pitched the story. It's like it ideated from the team itself. So it's yeah. That's the way. So what was the preparation for your character? It seems like some priest or ghost hunter. What was that? In this film, the character was a little more uptone. Normally, what I've done was I have done comedy which is subtle, and character which is very intense and aggressive. These kind of roles I have done. But with this, there is a caricaturist tone that only comes from the theatre experience. So he is a fantastic theatre director. He had done many Tulu dramas, directed. So I started understanding like what would be the body language, because my character behaves in a certain way in the initial stages, and in the second stages it behaves a slightly different way. That would be the comedy. So to bring that contrast, I had to work how much to uptone in the first half, how much to make it little more less in the second half. Those are the kind of preparations. Yeah. Raj sir. Yeah, hi. Hi. Sir, actually, by seeing all the content, it is slightly related to Stree to in such kind of genre. So by watching the trailer or the drama which is going on, it all looks like it is quite similar to Stree too. What you will say about this statement? You watch the film like because the thing is, the moment you choose a genre, any hit film before that will be considered as like it looks like that, but it comes from his experience. The characters are very different, and the story is absolutely different. And the film started before Stree, like 6 years before he started the script. So if you watch the film, like your doubt will be clear. It is not at all similar to Stree at all. Okay. Raj sir. All the very best. Thank you. As per media reports, this budget is 1.5 crores. No. It is that's how like people actually, when somebody does a simple cinema, they miscalculate the budget. Yes. See, if you put it was shot for 50 days, and there were 30 artists who were highly paid artists in Kannada. So I mean, they are all theatre artists. If you put them for 50 days, the budget 1.5 crores. Like 1.5 crores, when I did Garuda Gamana itself, it came around 1.8 or something. Okay. So now the world has changed, and everything has changed, and music and the budget of the film was like only the production cost came around 4.5, and then the promotion and all costed another 1 crore. Yeah. Why you have hided your character in trailer? See, that's the thing I told. What happened with the industry is like we always used to take we need big faces to sell the film, and new faces doesn't have a space at all. So that is where like I thought, I don't think so. Like we need to put a new face, and I won't even market myself. I don't tell that I have acted in the film. I don't put it on my face on the poster. So still we will sell only because of the content, and we won't market. We won't sit on interviews. We avoided everything. We avoided celebrity shows. We showed the film. If it is releasing on 25th, we showed it on 21st. So you judge the film was the call. So they bought the ticket, and fortunately they judged good, and that's the reason like whatever result you are seeing is because of that. JP sir. So welcome to Tollywood. Thank you, man. Thank you. And tell us like which part is easy for you, directing the film or acting in the film? Acting. Direction ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. To handle Raj sir is difficult, or to handle Ravi ji is difficult? All the very best. Thank you. Raj sir, here. No, I'll clarify his image, sir. 1 second, sir. The difficulty in handling him is most of the time he is sleepy. To wake him up is the difficulty. Yes, sir. Sorry, sir. సార్ అంటే మీరు రక్షిత్ శెట్టి అండ్ రిషబ్ శెట్టి బోత్ అంటే మీ ముగ్గురు కలిసి కన్నడ ఇండస్ట్రీని ఒక చేంజ్ ఓవర్ తీసుకొచ్చారు.
సో ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు గరుడ గమనంలో చేసిన రిషబ్ శెట్టి ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా హీరో అయ్యారు. సో అంటే ఒక సినిమా అనేది చేస్తున్నప్పుడు ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి దేన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తారు సార్? అంటే ఇప్పుడు మీరు ముగ్గురు డిఫరెంట్ సినిమాలతో అంటే ఫెయిల్ అవ్వద్దు అనే ఇదితో వస్తుంటారు. సో మీ స్క్రిప్ట్ మీద అనుకున్నప్పుడు దేన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు? Sir, the only idea that we try is to do a cinema that we haven't seen in theatre. So anything that becomes new to us is something that we want to do. For example, after Garuda Gamana, I didn't want to do another gangster cinema at all. The reason being, then we'll fall into a trap, then we fall into a confinement that we'll only do cinema for this purpose. So I think I am a small town boy coming from a middle class family, and I have been absolutely fortunate that I am working in cinema. I don't need any more rewards from cinema to work here. Making cinema itself is, biggest joy. So I can do the kind of cinemas that I do. And Rakshit is also in the same trust, and Rishabh is also in the same trust. And fortunately, audience are very rewarding, sir. Like, when I did Vandu Mottayakathe, my first film, it was a film that was done in 30 lakhs and it was shot in 16 days. For that, we practiced for 2.5 months. Every single day we used to practice. And everybody said, who will watch you as a hero? I didn't want to act as a hero. But when I couldn't find a person who was bald and who could speak Mangalore Kannada and who could act subtle, then I had to act in the last moment. But audience, even though distributors, everybody said that this film wouldn't work, audience showed that's not true. So if they have given that freedom, then I need to be more authentic and honest. So every time we do cinema, it's very simple, sir. Whatever we do, we try to do cinema that we haven't seen. So we try to write cinema that we haven't seen. That's all, sir. Raj sir. Yes, sir. Sir, You somewhere you changed the perception of the cinema making and promotions. And what is the idea, sir? What is the method you follow to select the scripts and stories, and especially casting? It's a very relatable artist, sir. You are finding, you are showcasing their talent to the audience. That is very big service to the industry. You introduced so many new faces. What is your method to select the stories and artists? Sir, the simplest thing will be, we won't sell anything other than the cinema. That will be the simplest thing. For example, from the titling, to the posters, to the song, to the trailer, to the everything will be in the same line. For example, the title Sufromso. Sir said, why is this title so weird? Because the moment the title is Sufromso, and once you watch the trailer, you will understand a bit why it is Sufromso, but still you are not convinced. But once you watch the film, then you take the story with the title. The moment that happens, then the title has more recall value. So every time we do, we carefully plan in a way where we don't sell cinema going overboard, but we sell the story of it. If you see the trailer, we sold the character of Ravi Anna before we released the film. So we wanted the audience to connect to this character. That's the reason that narration comes that, okay, we had a Ravi Anna. And every village in our younger days had a Ravi Anna kind of a character. So we relate suddenly. So what we try to do is, in promotion also, we try to tell the stories, sir. So why the first song was released in that way? Because we wanted to add the energy to the entire cinema. The cinema has a certain energy. So we can sell the energy, we can sell the plot, we can sell the mood, we can sell the vibe. But everything should be in a certain way, but it should always tell the story of the film. So that's how we plan and walk slowly. And fortunately, it had worked, sir, till now. Sir, which part do you enjoy most, on writing or execution of the story and acting? Writing and execution I enjoy the most, sir. Acting is still okay. Promotion is the hardest thing, sir. So it's that I asked sir, how are you posing to the photo? So he said, it's exactly whatever you are feeling, I am feeling. That's the hardest part. Raj garu.
Yes, sorry, yes. Hi, I'm Anjali Andy. Hi. So first thing, trailer was very nice, and your performance right now we see was very nice and excellent. So ఇందాక సార్ మాట్లాడుతూ చెప్పారు సో we want to do it in a Telugu, direct Telugu, but you are coming like a dubbing movie. If you get a chance to do Sufromso in Telugu remake, then everni choose చేసుకుంటారు as a cast? I think I'll cast everybody who is new. The reason being, see, once I cast a star or somebody, I need to place him in a way where he will shine, or because his fans demands it. But this film, if you see, everybody has a certain role. There are 20 to 30 characters. If you come out of the theater, at least 10 you will remember. I can promise you that. 10 name you will remember. So to make this film, we need actors who can actually give space, where we can design every character in a certain importance. So if I do a star, if I cast the same star in this film, then I need to give importance to that character. So then I might lose all the shine of the other characters. So I might audition, I might search, but I might find a new actor.